حساب is very مهندس دكتور فيش لا صوت ولا صورة ولا أي شيء. simple as we Your network is causing poor call quality. Try to show better network. سامعيني الشباب صبايا سامعيني؟ دكتور كان بس قطع صوتك يعني فترة. اوكي حاليا سامعيني؟ سامعين. اوكي تمام. ما بعرف ليش بجوز من النتورك مش من طرفي definitely. طيب تمام نرجع للمحاضرة. إذا آخر إشي كنا نحكي عن الماجنتيودز. We can find the magnitudes لكل component وهاي الرسمة will be called the magnitude spectrum. فلو نرجع بشكل سريع للcoefficients اللي حسبناهم سابقا الماجنتيود لأول قيمة which is this value is equal to 10. الماجنتيود ل C1 clearly هي بتساوي 3 over 10 كلياتهم real numbers هذول. الماجنتيود ل C2 equals للماجنتيود of 2 divided by 2j. وكم قيمة الماجنتيود ل 2 divided by 2j؟ مين بيحكي لي؟ في حد عنده فكرة؟ زين، إلينا، نواف. دكتور ما سمعنا السؤال. السؤال كم قيمة الماجنتيود ل 2 divided by 2j؟ كم بيساوي الماجنتيود؟ 1 على دكتور j. هي نفسها لسالب j، نفس قيمة حل سالب j. Yes, it's the magnitude of 1 over j أو the magnitude of minus j. وكم قيمة الماجنتيود minus j نواف؟ شوي بس أتأكد. 1 دكتور. 1. Thank you. So the value is 1. 1. Yes, that's correct. يعطيكم العافية. This is exactly what we will substitute in the magnitude spectrum. إذا الماجنتيود لهاي القيمة اللي أنتم شايفينها هون is equal to 1. And the magnitude لل C sub 3 already حسبناها نحن سابقا وحكينا it's equal to 5 divided by 2. لاحظوا بانه انا الماجنتيودز للنيجاتيف coefficients ما في داعي اني احسبهم لانهم هم already equal to the magnitude للبوزيتيف coefficients. يعني بمعنى اخر الماجنتيود لل C sub k will equal to the magnitude of C sub minus k لانهم conjugates. اذا بتتذكروا حكينا عن هاي سابقا، حكينا بانه C sub k هي و C sub minus k هذول القيمتين are conjugates وبالتالي this and that has the same magnitude but the phase is different. Okay? Okay. طيب ممتاز. طيب ننتقل للجزء الثاني. بعد ما رسمنا الماجنتيود سبيكترمز عوضنا القيم اللي هي we said حكينا القيم هاي just now قيمة which is 10 5 over 2 1 and 3 over 2. After we substituted those values
we get the magnitude spectrum. ولما نعرف القيم هذول بس نعكس على negative side and we get the other components or the other values. وهذا تلقائيا يعني بأنه الماجنتيود سبيكترم بلوت هو عبارة عن even plot. Even لأنه ال positive and the negative parts are equal in the magnitude. Okay. طيب بعد ما رسمت انا الماجنتيود سبيكترم وصار عندي تصور للفريكونسي كومبوننتس، ممكن كمان كمعلومه اضافيه انه نرسم الفيس سبيكترم. الفيس سبيكترم هو exactly at the same frequency component، بس بدل ما بيعطيني انا الماجنتيود of c sub k I get theta sub k. So as I said before كل coefficient بالفانكشن السابق كل coefficient هي مكونة من magnitude and angle theta k. So رسمة الماجنتيودز هي goes to the magnitude spectrum، ورسمة الفيس spectrum we use theta k's. So we use this one to plot the face spectrum. ليش أنا بحاجة إني أرسم الفيس spectrum؟ لأنه تغيير الفيس ل one of the sub functions بيغير السميشن كامل. بمعنى آخر الفيس هو بيأخذ بعين الاعتبار الشفت اللي صاير بالانديفيدوال sub functions. يعني مثلا لما يجينا نحن أعطيناكم الفانكشن بالبداية adding 3 cosine omega naught plus 2 sine 2 omega naught زائد باي over 3 اللي هي قيمة الفيس here minus 5 cosine 3 omega naught plus باي over 6، السميشن بيختلف لو ما كانوا هدول التو فيسز موجودين. فلازم إذا أنا حتى تكون الصورة مكتملة للفانكشن وحتى أنا أخذ بعين الاعتبار كل المعلومات اللي موجودة فيه، أرسم الجهتين، أرسم الفيس وأرسم الماجنتيود spectrum. ورسم الفيس spectrum is very simple, just plot the angle. فلما نرجع على ال C sub k's اللي احنا رسمناهم بالبداية، الزوايا للكوفيشنت الأول هذا C1 كان real value right؟ ف C1 إذا الماجنتيود سبيكترم له بيكون عفوا الفيس سبيكترم الفيس انجل لها بتكون 0. وبالمناسبة C0 كمان كانت قيمتها 10 is real value، إذا الانجل راح تكون 0 which is here you see it. إذا ما كانت واضحة كثير بالبلوت it is 0. So at C0 we have 0, at C1 we have 0, at C2 قيمة الفيس would equal to، خلينا نشوف ال C2 شو هي C2 كانت 2 over 2j multiplied by e to the power j by over 3. وال 2 over 2j حكيناها من شوي هي قيمتها minus j multiplied by e to the power j by over 3. شو السبيكترم إلها؟ This would equal, so we can write it as follows. We say that minus j equals multiplied by e to the power j by over 3. This equals to equals to 1 multiplied by e to the power j minus by over 2 multiplied by e to the power j by over 3. شو المقصود بهذا الكلام؟ حولت الماينس j لماجنتيود and a face. هاي هي قيمة الفيس اللي هون. إذا قيمة الانجل إذا هي عبارة عن 1، الانجل إلها عبارة عن باي over 3 مضافة للانجل الثانية اللي هي minus باي over 2. So this is the magnitude of C2 and this is the face of C2, right? So لما باجي أنا برجع على البلوت which is here I need to substitute in the face this value. شو هي الفاليو اللي حسبناها من شوي؟ باي over 3 minus باي over 2. So هذا هو بيكون قيمة الفيس ل C sub 2. وبنفس الطريقة لما باجي على C sub 3 حسبناها على ما أذكر وحكينا it's equal to this value which is باي over 3. ذاكرين شو كانت القيمة؟ كانت القيمة I believe
حسبناها من شوي. which is minus 5 over 2 e to the power j pi over 6. So we have what? We have pi, right, plus pi over 6. ليش pi؟ لأنه minus pi over 2 or this value نشوف لنا لون ثاني مميز. Yeah, this value minus pi over 2. كم قيمة الفيس إلها؟ negative value. كم قيمة ثيتا إلها؟ باي. والانجل here is very clear باي over 6. فبتكون إذا الانجل للانتير فانكشن هي باي plus باي over 6. فلما باجي على الفيس which is here we say that c sub 3 is equal to ونعدلوها هاي this is pi plus pi over 6. alright. فهي بتكون قيمة الانجل للفانكشن للكومبوننت الثالثة. طيب ولأنه هيك بنكون طلعنا الانجلز للثري سب كومبوننتس، ولأنه again ثيتا كي بتساوي minus theta sub minus k, I don't need to do the steps again for the negative part. ما في داعي إني أعيد الخطوات من البداية. كل ما علي إني أعمله هو فقط reflecting يعني reflecting this over the other part، بس بعملها وكانها odd function. فبمعنى آخر الزيرو which is c sub 1 this one reflected to be 0 here. c sub 2 اللي هي كانت باي over 3 minus باي over 2 بتصير باي over 2 minus باي over 3 which is this one here. سوري، هاي اللي احنا شطبناها هي كانت مش القيمة، احنا القيمة اللي كتبناها هون هي already this value which is this one اللي أنا كاتبها already here. So it is pi plus pi over 6. It should be pi plus pi over 6. هاي القيمة تكون موجودة هون. alright. طيب ممتاز. إذا نكمل الريفليكشن c sub 2 which is pi over 3 اللي حكيناها هون pi over 3 minus pi over 2 will be reflected. we multiply it we reflect it to the other side فبتصير pi over 2 minus pi over 3. and c sub 3 which is this value هاي كانت الكومبوننتس إلها زي ما كتبنا pi plus pi over 6 بتصير minus pi minus pi over 6. يعني وين ما بتكون في ثيتا على جهة اليمين you set it as minus theta على جهة اليسار. وهي هي exactly الديسكريبشن للأود فانكشن. فهيك بنكون نحن حددنا كل الفريكونسي كومبوننتس والسبيكترم فاليوز. هذا الرسمة كاملة we call it the phase spectrum as we agreed before. طيب إذا في عندكم أي سؤال أرجوكم قاطعوني، يعني لا تكونوا silent حتى أحس إنه أنتم يعني سامعين صوتي أولا ومتفاعلين معي. تمام دكتور، ما في شيء. اوكي ممتاز. طيب so in summary we have إذا أول representation أو أول تمثيل للفورير سيريز اللي هو الكومبلكس اكسبوننشال فورير سيريز اكسبانشن، فاللي هو موجود في هاي المعادلة اللي حكيناها. هذا بنسميه الكومبلكس اكسبانشن فور فورير سيريز، وشفنا كيف بنحسب الكوفيشنتس لهاي لأي فانكشن. إذا كان معطى معي certain periodic function حللنا ل exponential components وطلعنا قيم الكوفيشنتس، ولكل كوفيشنتس طلعنا قيمة الماجنتيود وطلعنا قيمة الفيز شيفت. في كمان طريقة ثانية إنه أنا أحسب فيها قيمة السي نوتس given any function لو كان x of t similar to the previous function. واتفقنا قبل ما نروح لها خلينا أفرجيكم بس تنظيم للأفكار اللي عملناها سابقا. حكينا بأنه السي نوت بالماجنتيد سبيكترم قيمة السي نوت this value is representing what? Representing the average of
the signal. ف whatever is this value. So the magnitude of C naught هو exactly قيمة ال average. وبطبيعة الحال قيمة ثيتا للسي نوت هي لازم دائما بتساوي صفر لأنه it's a real number, it's not a complex number. طيب طالما انها بتمثل الافريج للسيجنال، فاذا انا اذا بدي احسب قيمه السي نوت مباشره لاي سيجنال x of t I say that c naught هي الافريج value for x of t. وانتم بتعرفوا انه للبريودك سيجنال حتى احسب انا قيمه الافريج we say that 1 over t naught for any periodic signal multiplied by the integration over t naught of the signal, which is x of t dt, which means that لو كان في عندي أنا certain periodic signal، خلينا نأخذ الساين. أنا بعرف بأنه الأفريج لهذا الساين equals 0. بعرف لأنه ال positive part equals the negative part. However, if I apply this equation, I will get the same result. ليش؟ لأنه الانتجريشن simply from 0 to pi over 2 اللي هو مضلل باللون الأحمر راح يساوي minus الانتجريشن، أو راح تساوي الاريا negative or the opposite sign of the integration للاريا المضللة باللون الأخضر. إذا مجموعهم راح يطلع صفر تلقائيا. So we say that in this case the integration will be 1 over t naught of 0 to t naught over 2 لنفس الفانكشن اللي هو الساين plus 1 over t naught the integration from t naught over 2 to t naught of the other part which is the same function, and those will cancel each other and I will get 0 for this specific example. طبعا other periodic functions you may not get a 0. For example لو أخذنا نحن another function like this one, triangular function periodic, and I ask you to find the average. بتصور صار في عندكم أساس إنكم تعرفوا فيه الأفريج، فبتحكوا بأنه الأفريج لهذا الفانكشن سموه y of t. You say that y of t should equal 1 over t naught البيريود لهذا الفانكشن، ولازم البيريود بهذا الفانكشن بتطلعوها من الرسم. هاي هي قيمة البيريود. alright, multiplied by the integration over this period of the function itself. Okay, so this is the way that we find the average of any signal. طيب هاي بالنسبة للسي نوت بس وهي already معرفة في هذا الفانكشن. بس نحن لو اجينا بدنا نطلع general representation للأذر k values مش عند السي نوت، لو بدي أحسب أنا قيمة السي 1 والسي 2 والسي 3 للمثال السابق، أو c minus 1 c minus 2 c minus 3 لنفس المثال السابق، we can use the following relation. كيف حصلنا هاي relation؟ simply by what's called the mean square error. يعني الإثبات مش مطلوب منكم، ولكن نحن نستخدم التقريب. فمثلا إذا عملنا إحنا approximation لأي function عبارة عن مجموعة sinusoids في اشتقاق، أنا ممكن أحط لكم إياه على المايكروسوفت تيمز ومنه بتشوفوا كيف طلعنا هاي relation. So based on this relation I say the following. I can find the coefficient of any factor by simply saying that it equals 1 over t naught. t naught شو بتكون بهاي الحالة؟ بتكون البيريود للانتاير فانكشن، period ل x of t كاملة، التكامل على نفس البيريود which is t naught multiplied بالفانكشن which is x of t multiplied by e to the power j k omega naught t dt. فواضح إذا السي نوت يلي هي هون هي حالة خاصة من هذا الفانكشن لما بتكون قيمة الكي بتساوي صفر. لما بتكون قيمة الكي بتساوي صفر e to the minus jk omega naught t شو بتصير قيمتها؟ بتصير قيمتها 1. فبنرجع للافريج ريليشن اللي كلكم بتعرفوها that c naught equals 1 over t naught التكامل على t naught ل x of t فقط dt. طيب شو أهمية هاي الريليشن أو هاي العلاقة الجديدة؟ أهميتها بأنه أنا حاليا صار بإمكاني إني أحسب الكوفيشنتس بطريقة mathematical pure mathematical، وبطلع قيم c sub k's للكوفيشنتس.
وطبعا هاي الطريقة ما في داعي تتكرر للنيجاتيف فاليوز لنفس السبب اللي حكيناه بالمثال السابق. once we get C1 C2 C3 C4 etc. C sub minus 1 C sub minus 2 we can get it لأنها conjugates للقيم البوزيتيف. فنفرجيكم بشكل سريع هذا هاي الريليشن، مش حاليا later on في example ثاني. ولكن لو أخذنا نحن صيغة ثانية، الصيغة اللي أخذناها لحد الآن هي صيغة الكومبلكس اكسبوننشال. بس الكومبلكس اكسبوننشال بتاخذ البوزيتيف والنيجاتيف كومبوننتس للسميشن، واحيانا في بعض الناس بيشوفوها هاي ريدندنسي معناته انه تكرار للمعلومات. يعني انت ليش بتاخذ البوزيتيف والنيجاتيف في سميشن واحد بالرغم من معرفتك المسبقه بانه النيجاتيف كومبوننتس ما هي الا كونجيجيتس للبوزيتيف كومبوننتس. فمشان هيك نحن شو راح نعمل؟ راح نغير الكومبلكس اكسبوننشال ريليشن بحيث انه نحن نعمل جمع للكونجيجيتس. فلو اخذت انا سي سب كي وجمعتها للكونجيجيت، ليش انا بعمل هيك؟ نفرجيكم بشكل سريع على البينت. لانه سو فار احنا لما اجينا حكينا اكس اوف تي في المثال تبع التريجونومتريك اللي اخذناه سابقا، حكينا سي سب ماينس 3 وفي عندنا سي سب ماينس 2 سي سب ماينس 1 سي نوت اللي هي كانت الافريج كانت قيمتها 10 اذا بتذكروا، سي 1 سي 2 سي 3. هذول كل واحدة فيهم كانت مضروبة ب e to the power j multiplied by k multiplied by omega naught، ومجموعهم كلهم لبعض كان بيمثل الفانكشن x of t لو جمعناهم. فالقصد من الخطوة الجديدة اللي بدنا نعملها، بدل ما نضيف الفاكتورز والكونجيجيتس لهم في نفس السميشن زي ما عملنا بالكومبلكس اكسبوننشال، راح اخذ هذا الجزء وبجمعه لهذا الجزء، وراح اخذ ال c sub minus 2 بجمعه ل c sub 2 وراح اخذ ال c sub minus k is c sub minus k which is the coefficient. وهذه نسميها شبكة المنتزع. again multiply دكتور ما في minus صوت. k in this case. ما في صوت، سامعيني؟ لا دكتور فيش صوت. دكتور البث بروح وبيجي. بالكواليتي تبعت النتورك. طيب خلينا نحكي الكوفيشنتس. دكتور ما في صوت.
الصورة معلقة والصوت ما في. اللي بنجمعهم لبعض يعني تتحملونا شوي لحديث ما نخلص من المحاضرة، والصوت كامل راح يسمع. أثناء استخدام الريليشن هاي. وكيف حصلنا الريليشن هاي؟ ببساطة راح نكتبها على سكوير. لو نجمعهم راح يساوي القيمة الأولى واللي هي السميشن دي magnitude نوت سي. فهذا البارت هو exactly المكافئ للجزء الثاني. فلاحظوا بانه اوميجا نوت تي، وهذا للبوزيتيف كونجيجيت بارت ما فيش نيجاتيف ساين، وطلعت الجي از كومن فاكتور بعد ما جمعت السميشن. So we get the following. وهاي بالمناسبة مرت عليكم قبل هيك e to the power j something plus e to the power minus j something which is cosine the angle اللي هي الموجودة بين قوسين. بس طبعا
مضروبة باثنين لأنه الكوساين multiplied by twice the magnitude of C sub k. دكتور الصوت بيقطع. And then this would equal twice the value of C sub k a magnitude of C sub k equals 1 over T naught integration over this period of two entities or two values cosine k omega naught t مضاف multiplied by what? 2 multiplied by cos of C sub k في كوساين ثيتا k هذا شو بيساوي؟ طبعا مضروب
باثنين part of C sub K. يعني عبارة عن طريقة ثانية لتمثيل السيجنال. هو طبعا ممكن تسأل اللي هي الكومبايند trigonometric form، وكان فيها summation من 1 to infinity, from k equals minus infinity to infinity for all the of C sub k وهذا شنو؟ اوميجا نوت تي بلس ثيتا كي. وهذا شو سميناه؟ سميناه of sub k multiplied with sine and the imaginary part for the third form. يعني هو بالأساس كله بيعتمد
تعتمد على find or plot the magnetic and phase spectrum of the signal. بالفورم forms from equation انتم بتعرفوها للافريج. So we say C naught equals يكون قيمة الانتجريشن له كامل على الفول بيريود راح يساوي صفر، وهذا الحكي ممكن باي inspection من الفيدباك لزملائكم. ف أكيد راح ينضاف interval which is minus x naught in this case for naught بدون t طبعا ما فيش t multiplied by e to the minus
جي كاونتد. إذا شاكر لكم الحضور الشباب الصبايا اللي حضروا في البداية.